combating climate change. We cannot wait to start decarbonizing. Climate for Change, Saturdays on Discovery Asia. Na nandito kami, tinitindigan namin yung pangangalaga ng gubat at the expense of ourselves. It is a dangerous situation because of precisely the rich natural resources. คือเราก็พยายามที่จะตัดวงจรทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ย So much have already been taken over by man. We just want the forest and the wildlife back. The Last Defenders, Tuesdays on Discovery Asia. For David Andres, being a truck driver Can I drive over here? Okay. is the only way to see the real Indonesia. I just want to see this beautiful place. He's in for a rough ride, but it will be worth it. That's what I wanted. Because who said you can't mix business Thank you. with pleasure? All right. 18 wheels across Indonesia. Fridays on Travel Channel. There's not many places like this left in the world. Nampaknya kayak jerat harimau nih, Bang. The protection and restoration of this area is not only important for us, it's important for all the global community. Frontier Sumatra, premieres 20th September on Discovery Asia. Malaysia Uncovered, Sundays on Discovery Asia. You are combating climate change. We cannot wait to start decarbonizing. Climate for Change, Saturdays on Discovery Asia. You are combating climate change. We cannot wait to start decarbonizing. Climate for Change, Saturdays on Discovery Asia. You are combating climate change. We cannot wait to start decarbonizing. Climate for Change, Saturdays on Discovery Asia. Destination China. Wow, I'm blown away. Everything is here, heaven. Aman knows best, Thursdays on Discovery Asia. This building is meant to resemble a Chinese palace. It cost $4.5 million and took 5 years to build. And it came about because of this man's longtime dream of bringing a pair of VIPs from China to his homeland. The VIPs in question, very important pandas. Oh, kami ya. Gimana ya?
Good boy, good boy. Yeah, same my grandson. Not all animals can have like its own palace, but panda can have its own palace. Here, the pandas get the attention and treatment usually reserved only for royals. And it's not just Indonesia. We will always do whatever is necessary to ensure that we have the right skill sets to take care of the animals. Countries around the world are pulling out all the stops for these furry diplomatic gifts to thrive. There is the idea of quid pro quo, right? You know, you do something for me, I do something for you. The Chinese Foreign Ministry is well aware of the value of the panda. A new visa-free arrangement has been announced for bilateral cooperation between our two countries. In the last decade, Singapore, Malaysia, and Indonesia received pandas from China, bringing the total number of giant pandas in Southeast Asia to 6, the highest number ever. What does this say about China's relationship with the region? This is Taman Safari, Indonesia's most popular wildlife park, home to more than 8,000 animals and 400 species across the animal kingdom. But one species takes the top spot, quite literally. At the highest point of the park's grounds, where temperatures hover at a pleasant 18 to 24 degrees Celsius year-round, a pair of giant pandas have the special privilege of calling this home, at least for now. My name is Jansen Manasan. I'm the owner of the safari. I am the first to bring the panda to Indonesia. Bagus ya, senang ya. It's Indonesian bamboo, right? I don't know if you understand or not. Giant pandas Tai Tao and Huchun are on a 10-year loan from China. Like other pandas around the world, Tai Tao and Huchun are part of China's diplomacy program, which means, like their furry counterparts around the world, they're strategically used by China to earn goodwill, build alliances, and make friends. But they don't come free. Zoos pay up to $1 million a year for a pair. Panda is a symbol of the peace, symbol of the cooperation. This creature is magnificent, it's like a symbol of the world. We run out for 15 years, almost 15 years, how to get the panda to Indonesia. We tried many. We talked to the embassy and then we asked how we get it. So this is through the government. This is very difficult for B2B, private to private. This should be country to country. Then, help arrived from a long-time fan of Taman Safari. When my president visits my safari park, he comes several times. She loves safari. We ask how the government any help. I say, yeah, I want to the panda. You're definitely not going to send your national treasures to any Tom, Dick, and Harry. Very often, pandas are sent to strategic partners that either have a great deal of resource that China can actually extract from, or they may have geopolitical reasons. China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you. This is China Coast Guard. As information, sir, you are in Indonesian waters. I order you to leave this territory. No, I protest. China has an indisputable sovereignty over the island in South China Sea. The rich fishing grounds off Natuna Islands lie in a part of the South China Sea that China has been trying to lay claim to. In 2016, exchanges like these happened frequently because illegal fishing vessels from China were encroaching on the area. Indonesian authorities arrested Chinese fishermen and in some instances even blew up their boats. In response, China sent in their coast guards to accompany their own fishing boats, leading to heightened tensions between the two countries. In 2017, 1 year after the dispute in the South China Sea,
President Jokowi had an official visit to Beijing for other diplomatic matters. So when the meeting in China, some meeting and then mentioned, I think this mentioned 2 times. If China gives you pandas, there is a strong signal that you are a very strategic ally to China, and there may be benefits that come from that. Countries that might potentially host pandas might be eager to take them to demonstrate that they have an eagerness to build ties and to develop relations with the PRC, and perhaps through the pandas encourage more economic interaction that may help with growth, employment, and things like that. Welcome to Jakarta. We're at the heart of the city. And you know, Indonesia is developing, so many new buildings pop up every single month. You see, like the building, it is built by China. Indonesia gets a lot of infrastructure development that it needs in order to actually sustain its economy, to make it better. Even though it's the biggest economy in Southeast Asia, it still needs injections of funds, and China is willing to give that for growth. Just a few months after President Jokowi's visit to Beijing, Mr. Jansen secured the deal to bring a pair of pandas to Indonesia. This is the event when we signed the contract on behalf of Indonesian from Taman Safari for the panda. 今天彩桃和蒲春来到千岛之国印尼，带来了中国人民的深厚情谊，在两国和两国人民之间架起了友好交往的新桥梁、新纽带，并为中印尼人文领域的合作注入了新的强劲动力。 Feel very happy. I can express to my heart because this is like the God given to us. It's heavy, right? You are 130 kilogram, right? And 130 centimeter height. There are 2 signs that we can interpret from, like, you know, the way China gave Indonesia like panda. First, I think like China wants to tap more like into like people-to-people cooperation, definitely. And the second one, I think like China also wants to reward Indonesia for being cooperative. Even though face-offs continue to happen in the waters off Natuna Islands, Indonesia has never allowed the situation to boil over. Indonesia would rather maintain good relationship with China rather than having a military standoff with China in the South China Sea. We cannot deny the fact that China is the largest trading partners. So despite all these harsh interactions, it should not stop economic cooperation between Indonesia and China. Jokowi also, like, he's just being pragmatic. Since the pandas arrived in 2016, investments from China to Indonesia have increased from 1.86 to 6.83 billion US dollars in 2023. By giving a panda to Indonesia, I think like there is a good momentum we can build on. Public perceptions toward China has been more positive than ever before. Indonesia and China relationship today is at the peak of our 2 countries' history. The same can be said about other countries in Southeast Asia. In the case of Malaysia, so when you look at the foreign direct investment that comes from China, it would seem that a year after panda leases have been signed and a year after the pandas actually arrive, you see a major spike in investment. So it would seem that there is some association, perhaps, that goes on between having pandas and getting a major injection of investment from Beijing. Do you know what a kalugo is? Yeah. So we have quite a few of them living in our parks. Can you see it here? As the head of operations and life sciences at the Mandai Wildlife Group, Dr. Cheng knows a great deal about animals, including how they have been used in diplomacy since ancient times. The modern zoo first started around about 200 years ago. European countries, when they start colonizing the world, they bring animals for people to see from faraway countries. But the use of animals in diplomacy predates the first zoos. Cleopatra gifted a giraffe to her political ally and lover, Julius Caesar. Old
kingdoms were known to exchange elephants to strengthen alliances. And as for pandas, legend has it that panda diplomacy started in 685 AD in the Tang Dynasty, when Empress Wu Zetian, the only woman to have ever ruled China, gifted a pair of pandas to the Japanese emperor. Of course, in the context of major powers striking alliances, the panda isn't the most formidable creature. But in modern times, their cuteness has gone a long way in their role as animal diplomats. The fact that giant panda is such a cute animal is a bit of a biological quirk. So they actually evolved not to be cute, right? They evolved to have this, very round face because they eat bamboos. So therefore they have very short, very powerful jaw with huge cheek muscle. And the black and white color scheme is actually allows them to camouflage in nature. When it starts snowing in the wild, from far away, they actually look like a rock. Pandas are very fuzzy and cuddly looking. They evoke sentiments of friendliness and a sense that there is no enmity or anything to be worried about. Never mind that they also eat a lot of garbage, but yeah. They do, like other bears, they'll rummage through the garbage and all that. The fact that they do project a friendly, cuddly, cute image has really helped the PRC from the 70s to the 80s to revise their image from the sort of more assertive Cultural Revolution kind of a state to one that seems more friendly and open and welcoming of Thais. China, for a very long time, has been a major power. They were a civilization that was very, very powerful technologically, culturally, militarily. And there were all these ships that were sailing in the South China Seas. But that ended in some ways when the century of humiliation actually occurred, where you see foreign powers coming in. That period from 1839 and 1949 is sort of a watershed part of Chinese history where China actually saw itself lose a great deal of sovereignty, territory, dignity. In many ways, China is probably trying to return to its former glory, but to also do this in its capacity as a big brother. Xi Jinping's idea was to use the Belt and Road Initiative to sort of rejuvenate China. Geopolitically, it needs to sort of establish its influence in its backyard. Southeast Asia is of strategic importance to China. One reason is because a few of Southeast Asian countries share a common border with China, namely Vietnam, Laos, and Myanmar. Since 2013, China has invested an estimated $240 billion in Belt and Road projects across Southeast Asia. The Belt and Road Initiative encompasses a wide range of projects like railways, highways, port development, as well as industrial park development, and even construction of power stations. For China to win influence in Southeast Asia, it is not a done deal, because there are other key players who are interested in engaging the region, namely the United States, Japan, Australia. It is in its interest to use all available means to try to further strengthen its ties with the region. Panda diplomacy is one of the effective tools at China's disposal, and this is a product which only China has, and no other country is able to replicate this. Currently, Southeast Asia has 3 countries with pandas: Singapore, Malaysia, and Indonesia. Malaysia, Singapore, and Indonesia, they sit astride a key strategic sea lane of communication, which is the Straits of Malacca. The Malaysia Panda lease deal was signed in 2012. In 2014, pandas FURRY and FURRY arrived. There is some association, perhaps, that goes on between having pandas and getting a major injection of investment from Beijing. So what you can actually see here in 2012
This is the amount of investment we had from China, which is 460 million USD. A year after the leases have been signed, the amount is 3.23 billion US dollars. China loans out their pandas to foreign countries on a 10-year basis, charging up to 500,000 US dollars per panda per year. This lease is extendable, but it's up to China to decide if they want to grant it or not. No one really knows what goes on in the negotiation of these panda deals. But insiders quoted by news articles say that before President Xi decides whether to grant a country pandas, the head of state is required to ask for them in person. It wouldn't be surprising for me if there is that unwritten rule. I would say that if you are interested in borrowing national treasure, I think that's just a question of decorum. It's a PR thing. China wants to make sure that the beneficiary country is seeing that a political leader endorses like the panda. Basically shows China that, you know, we like what you're doing and we welcome your initiative, which is panda diplomacy. Kidding, sir? FURRY 防疫，前面，看来。 Malaysia's Zoo Negara has been called one of the best caretakers of giant pandas in the world by the Chinese government. 防疫 ，good girl 啦，前面，过来，哎 ，naughty girl，过来。 In most zoos, pandas are notoriously difficult to breed. 防疫，看没有？哎，防疫。 Female pandas only ovulate once a year, so the pandas only get one chance in the entire year to get pregnant. Yet, Malaysia's pandas have had 3 cubs, Nuan Nuan, GIện I, and GIểng I, in a short span of 6 years. Yang pertama, dan kerajaan negeri China sendiri is macam surprise. Kata, wah, kan, sangat cepat. Every 2 years pregnant. Oh, Malaysia very good, she said. Some zoos go through their entire lease period without even producing 1 cub. I mean, Malaysia has 3 cubs, and in a very short period of time. So China has basically sent panda experts to say, you guys are doing great, you're one of the best zoos out there. Dia satu macam tuah lah, laki. Pasangan tu ada selesa di sini. In this $4 million US temperature-controlled enclosure, the pandas want for nothing. They get freshly harvested bamboo, an assortment of fruit 6 times a day, and they're also never short of entertainment. Quick. It was for Hua. Now to see Hua like or not. Technically, all zoos around the world do this. So, what is it that Malaysia did differently? Hua say, eat first, later play. Maybe. Perhaps the answer lies in Akmal's tender loving care. Apa keperluan kita kasih? His job is literally to make the pandas feel as comfortable as possible and hope that the pandas will mate. Jaga dia 100% dengan istilah come from hati. It's like the family, one family. As part of the loan agreement, cubs born overseas have to be returned once they reach a certain age. All 3 of Hua and GIểng I's cubs have gone back to China. But take a look at these videos. 暖因想念奶爸难过到流泪。她在马来西亚是被宠的公主，回来之后的环境自然是无法适应的。这天，暖暖在外场活动，看到了好像是马来西亚奶爸的游客，她满心愉悦地凑上前，但是后来发现不是对方，表情里面表露。 Even though it's been years since the first cub Nuan Nuan left Malaysia, Chinese netizens are still raving about what a good nanny Malaysian zookeeper Akmal was to her. Because I also see the video Nuan Nuan, GIện I, I also sad.
There is usually a sort of positive outpouring online when panda cubs are born, because it comes with not just the fact that you may have looked after a panda well. Whichever country that hosts pandas have to show that respect. You're dealing with China's national treasure. So treating pandas well in some ways may be akin to treating China well. KHôNG, good girl. Akmal may not realize it, but his care towards the pandas and their 3 cubs has had a very important role in cementing his country's relations with one of its largest trading partners. I'm not surprised that, yeah, some zoos that are more well-equipped, that are maybe larger in scale, may feel that, we should be breeding more pandas. This is a very high-profile animal, kind of making us feel, at the beginning, it's depressing. Back in Indonesia, Dr. Bongot and team have been trying for a panda since 2020, but it hasn't been easy. QUYYN and Chai Tao here is also as a part of the reproduction program conservations. It means that everybody want to have a baby from here because this baby from Chai Tao and QUYYN will represent a new genetic to giant panda populations. Giant pandas are solitary animals, meaning they prefer being alone. The only time they come together is when it's mating season. In the wild, they can choose from a pool of other pandas to mate with. But in most zoos, pandas only have one choice. So, trying to get them to mate is like hoping a blind date will go well. Chai Tao, he liked to have a human presence. So he presenting to the people, okay, smiling, acting, rolling like that. Very cute boy. It's different with QUYYN. If I can compare to woman, it's very elegant, like a model. Walking is very, he's good manner. She is tall also. It appears that QUYYN and Chai Tao just don't seem to be that into each other. Maybe the male is unexperienced. The female is bigger than the male. Maybe Chai Tao have to more brave, I think so, But that's not to say they haven't tried. The few times Dr. Bongot and team tried to get the pandas to mate, it resulted in what we call a pseudo-pregnancy. That's when the female panda exhibits pregnant behavior, even though she may not be pregnant. So this is the nesting box of QUYYN, our female giant panda. You see, this is the very big lock. It used to be a lot of big lock like this, and then using her claw and her teeth, QUYYN will rip off to the small pieces to make this. This has happened every time after the mating. This is the insurance behavior of the giant panda. So even though she doesn't have an embryo on her reproductive tract, she always makes this to prepare. So next year, we will put together the panda to see their behavior. Chai Tao and QUYYN more confidence to do natural mating, but if it's not success, we will continue to the artificial inseminations next year. We hope that this year we'll have a breakthrough to have a baby. When you have panda cubs, there is usually a lot of excitement with baby animals, and these would be particularly cute baby animals. So you attract more people, more foot traffic, more ticket sales. Well, let's not forget that there's a commercial aspect to this. For many zoos, we are a self-funding institution. It means that we need to generate all the fundings that we require to run our operations. So when visitors come to our park, buy tickets, they take part in our experiences and they buy things from our retail stores. It all helps us in running our parks. Over at Singapore's River Wonders, the panda team tried for a panda baby for years before they were successful. Right over there. Hi, I'm Dr. Abraham Matthew, and I was part of the veterinary team that assisted with getting our panda pregnant. Singapore's pandas, Kai Kai and Jia Jia, arrived in 2012.
But it wasn't until 2021, 9 years later into their lone tenure, that they had their first cub, Lele. Every single year for 6 years, we tried natural mating. But then it always got to the point where he either stopped trying or it started becoming a bit too aggressive. This is actual footage of the attempt to get Jia Jia and Kai Kai to mate. There is certainly a risk when you want to mix solitary animals. One may kill the other because of just incompatibility issues between the two. Which is why the panda care team eventually resorted to artificial insemination to get Jia Jia pregnant. These are our liquid nitrogen tanks. They are known as cryo tanks. And this is actually the tank where we store semen. When we want to use it, what do? We take it out, we thaw it, we bring it to room temperature. We will use that to then inseminate it. Sounds simple enough. But there's a reason why it actually took years for a successful attempt. The greatest challenge with pandas and breeding is they only ovulate one time a year. And their window is really, really small, right? Between 24 to 48 hours. And then that window closes and then you have to wait for the next year. Every single time you do an artificial insemination on an animal and it doesn't get pregnant, it is very frustrating because it's a lot of effort that we have put together to try and get her pregnant. The birth of Lele was such a big deal. Cute, right? But did you know that newborn giant pandas don't look anything like this? Yep, newborn pandas look kind of undercooked. Weighing in at just over 100 grams, they're born disproportionately small. Mother pandas, being 1,000 times their cub's weight, can easily crush their babies. Some scientists theorize that pandas are born so tiny because of the strangeness of panda pregnancies. After an egg is fertilized, it can spend months floating around the womb before implanting on the uterine wall. Then, it spends only 1 month growing inside the womb. This is half the time as compared to other bear species' pregnancies. So, pandas kind of are born premature. When first-time mom Jia Jia gave birth, panda keepers were on close watch. We didn't know how she would react, because giant pandas who are new mothers may actually reject the cub. So, of course, we were all very nervous. When she first picked up the cub, she was unsure, like, hey, and she was kind of holding it, kind of like by the head area, the neck area. Then I was like, okay. Honestly, we were ready to reach out and take the cub. She dropped him once, then immediately she cradled him, and we knew that, okay, this is a very, very good sign that she instinctively, protected and cradled the cub. When Lele was born, I actually started crying. Yeah, it's that exciting to us. Breeding hasn't always been an important part of the panda lease program. But that changed when conservationists realized that the species was under threat of extinction. First time China sent their giant panda outside of the country, they regard it more as diplomatic gift. This was much earlier on, as early as the 1970s, when pandas were still being sent around from country to country on short-term loans. They were as short as a couple of months. So there was no conservation at that point. It was just basically a display of something rare and unique. And that was actually done to the detriment of the pandas because there was no breeding involved, obviously, because they were traveling from one place to the other. Some pandas were even captured from the wild and sent abroad, like Panda and Pandi, the first pandas that China gifted to the United States in the 1940s. By the 1980s, just over 1,000 pandas remained in the wild. They were scattered over a few mountain ranges in south-central China. In 1990, the giant panda was classified as endangered by the IUCN, the official body that assesses the conservation status of wildlife around the world.
WWF realized that the pandas are endangered, and they talked to Deng Xiaoping at that point to sort of convert the program into something that was short-term to long-term to breed pandas. And luckily, the Chinese government agreed. The evolution of the conservation program of sending the giant panda overseas, they modified it over the years to looking at, what is the best outcome for the welfare for the animals and improve breeding reproductive outcome for the giant pandas. It turns out this move towards a more conservation-focused lease program would catapult panda diplomacy into even greater popularity. You're trying to save an endangered species, and countries who get on board are also part of that program. It's also done for a very noble reason. Zoos see this as a real hallmark of being a great zoo. We were constantly determined to try to get our panda pregnant. When we were able to do that with a lot of work put into it, it is certainly an achievement, and I think it's something that we can be very proud of. The panda is for us uphold for the conservation is highest. So when we can join this panda conservation, it is the highest for the level in the world. I mean, just Lele, when Lele was born, the entire nation came to see him. It's that amazing. Which other animal do you know that can actually have that kind of a pulling factor? Now that conservation was the focus of these panda lease agreements, the conditions for the care of pandas under the lease program became a lot stricter. The Chinese set a very high standard on what is to be done. Millions of dollars have been spent to create a beautiful habitat for these animals. We need to sign a set of agreements. It's very, very detailed to make sure that, we have the right type of facility, right climate control environment. We need to have the right staff members with the right skill sets to take care of them. And the right type of nutrition, giant panda being a highly specialized feeder. We need to make sure that, we can continue the daily supply of the right bamboo species for the pandas. That means sending different samples of bamboo to China for the pandas to choose from, so that host countries can plant the pandas' preferred bamboo species before their arrival. Of the 60 species of bamboo that pandas can eat, Taman Safari in Indonesia has planted 19 species in the park's grounds. Each day, a few of these varieties are served to the pandas on a rotational basis. It's a yellow bamboo. This is favorite for the Chai Tao. And our SOP is to give 3 species per day, because we believe that every bamboo that have their own specific nutrition. They can eat about 10 or 20 kilo per day. So we provide 70 to 80 kilo, and then they will be selective for the food. This agreement between country and country. This is a very high-profile animal, kind of making us feel at the beginning it's the present. Zoos have to bear the cost of the upkeep of pandas. And this is on top of the annual loan agreement fee, which can cost up to $1 million US. All this money that is spent on pandas has gotten some people voicing their concerns. And among the loudest are the conservationists? 60 million ringgit had already been spent for the pandas. When you hear that money seems to be so easily made available for a foreign species, it hurt us a lot. This is Dr. Dionysius Sharma, or Dr. Dino for short. When Malaysia signed the panda deal in 2012, he was the head of WWF Malaysia. And he wrote this public letter. Dr. Dino was more keen to save the Malayan tiger, an endangered species that can only be found in peninsular Malaysia. Ooh, so this is interesting. This is actually a map that shows the global distribution of tigers, historically and in present. Do you think you'll ever see a tiger in the wild? You hope. I've never seen a Malayan tiger in the wild. Maybe when the numbers were high and in the thousands, the chances would have been higher.
But now it's very unlikely that you may see a tiger in the wild. The Malayan tiger is to Malaysia what the giant pandas are to China. Both animals are meant to be the symbol of their nations. Malayan tigers are a symbol of strength, courage and bravery, and they are rampant on the crest of the coat of arms of the country, the Jata Negara. Unfortunately, the Malayan tiger faces many threats today, from habitat loss to getting killed by poachers. And since they're found only in Peninsular Malaysia, conservationists have been racing against time to raise more awareness about the fate of this species, but with little progress. So when Malaysia signed that panda deal in 2012, many other conservationists were up in arms over the government's decision to funnel resources elsewhere. I received the news in sort of mixed feelings. On the one hand, I was actually quite pleased that actually more Malaysians could get this chance now to see pandas. As a conservationist and as a wildlife biologist, very quickly other concerns set in. In 2014, then Minister of the Environment made an announcement that some 60 million ringgit had already been spent for the pandas, building the enclosure at the zoo and all the facilities required to keep the pandas. We were also at that time struggling very hard to save Malaysia's own megafauna. You talk about the elephants, the orangutans in Borneo, the Malayan tiger. But then when you hear that money seems to be so easily made available for a foreign species, it hurt us a lot, to be honest. Around the time the panda deal was signed, there were 500 Malayan tigers living in the wild. Today, less than 200 remain. What will happen if the tigers go extinct? And that will surely impact the pride of the country. If you look through the national budget of Malaysia, you would notice a special section just for the giant pandas. Each year, about 4 million ringgit is allocated to the pandas. That's the equivalent of almost 900,000 US dollars. Considering Malaysia has had their pandas for 10 years, that's about 40 million ringgit that has been pledged to this foreign species. And according to Dr. Dino, 60 million ringgit has been spent on infrastructure costs for the pandas. That's 100 million ringgit, or about 20 million US dollars, that has been spent on the upkeep of China's pandas. Many zoos have successfully bred pandas, but there's no one else that can help save the Malayan tiger. So the responsibility is on our shoulders. Malaysia's panda lease is just weeks away from expiring. Ada soal giant panda yang mengungsikan sedikit kerana ambassador is here, that panda is due to be returned. I think I will take it up with the Chinese government, to President Xi Jinping, to see some mechanism whether we can extend the period of panda stay in Malaysia. So far, no word from China about whether they will grant Prime Minister Anwar's request for extension. Kemungkinan hubungan ini akan disambung sebab kita tak ada apa-apa masalah dari segi penjagaan dan juga tak ada masalah dari segi breeding lah. Saya berharap hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang menghubungkan tukaran atau kontrak panda disambung. This is Lala today at 2 years old. And in 4 weeks, Singapore will have to say goodbye to him. Under the lease agreement, all panda cubs born overseas have to return to China within a few years of their birth. The last day itself, can see that the guests in the crowd were quite emotional, and one of my staff was at the door. She could see people tearing up and crying. So for us, of course, it marks a milestone where this is kind of the start of his journey to go back to China. On January 16th this year, Lala began his journey to the Chengdu Panda Base, one of 5 conservation centers in China for the breeding and research of giant pandas.
for this important journey, Le had an entire Singapore Airlines cargo plane chartered just for him and a few special caretakers. And every time we open up the crate to check on him, and he's like, "Oh, you guys." And then he's like, "Yeah, I'm eating here." We were actually very happy when we see him, like, very comfortable throughout the journey. He was really just having a ball of time on the SQ flight, especially chartered just for him. Upon arrival in China, our Chinese counterparts would take over completely. I think I didn't get to say bye, like in a way that I would have liked to, spend a little bit more time and say that, hey, take care and all that. So it was kind of like a bit sad on that part. But at the end of the day, we are kind of like foster parents. Le, like all pandas born in captivity, contribute to what scientists call an assurance population, a panda bank of sorts, which forms the gene pool that will keep the species going. So basically, when I first was part of the panda care team and found out that Chinese had a goal of basically building an assurance population of 600 giant pandas. So at the time when I first joined, the numbers were still at 500 plus. So I think that is very important in the bigger picture. Le as an individual contributes to the survival of this species. Today, China has exceeded the target of 600 pandas in conservation centers. Since the 1990s, China has received more than $300 million from panda deals, and this money has also helped with panda conservation in the wild. The number of wild pandas has increased by almost 70% in the past 3 decades, to more than 1,800 today. Giant pandas are now classified as vulnerable, a step up from the 90s, when they were first declared endangered. It's actually kudos to the Chinese government for what they started. Actually, they really had foresight to save their own iconic panda. The fact that the giant panda has this well-managed program behind it, that all of this fandom, that people's passion can be channeled into helping the long-term survival of the species. I think that is something to be celebrated. Nainital is one of the most popular summer destinations in Uttarakhand, and one of its hottest attractions is the cable car, which gives you a panoramic view into this beautiful town. An aerial ropeway connects the town of Nainital to Snow View Point at 2,270 meters above sea level. The ride is short, but the view is breathtaking. Wow, look at the playground. It looks insane. Nainital, from God's point of view, was really the stuff that paintings are made of. And Nainital itself looked like a perfect painting from up there. These rather large binoculars show you the highest peaks of the Himalayan range, like the Nanda Devi, the Nanda Kot, and the Trishul. I'm going to take a look. The purpose of visiting this snow viewpoint is to capture the beauty of the snow-capped peaks. The view is glorious. The lofty hills have a way of making you feel inconsequential. I wanted to sit there a while to take it all in, but it was time for me to explore more. Just look at this view, it's incredible. After experiencing the beauty of Nainital, it was time for me to have a one-on-one with the locals. On exploring further, I heard about the Tibetan market, where I plan to go next. Uttarakhand shares a border with Tibet, which is why these two cultures have amalgamated into one. There are local Tibetans that have lived here for generations and who now consider Uttarakhand their home. The Tibetan market of Nainital is more than 50 years old. The first Tibetan families settled here in 1962, and today around 40 families live here.
The market is run mostly by Tibetans, and the influence can be seen everywhere from the clothes to jewelry to food. My nose caught on to a delicious waft of steam, which led me to Sonam's, a place famous for its snowy white mutton momos and healthy yet tasty tukpas. So I'm here at one of the popular places called Sonam Fast Food to eat some authentic Tibetan food, and the specialty here is mutton momos and dry tukpa. Can't wait. Hello. Hi. This one is Thank a dry you so tukpa. much. Dry tukpa. Yeah. And this is? Non-veg. This one is a momo. Momo. Non-veg. Non-veg, okay. And we have veg momos also. Veg momos. Yeah. I'm going in for the mutton. Oh my God. A little spicy as well. How many momos would you say you make in a day? Yeah, close to thousands. Thousands of momos in one day? Yeah. So when did you start this place? How long has it been? My father started this place since from 1983. Oh, he started this one. The mutton in the momos is heavy and the tukpa is dry. But at this altitude, my stomach is a bottomless pit. Discover the wonders of these incredible infrastructures that connect people and places. There's something quite timeless about it. Embark on a fascinating journey through the world of bridges. Thursdays on Discovery Asia. It is believed that the goddess of wealth, Lakshmi, will not reside in the house if it is dark, not cleaned, decorated, or having lit diyos around the house. If goddess Lakshmi does reside, all financial problems in the year will be solved. Bailo, a singing and dancing event that goes hand in hand with spreading blessings, is held all night long and feels like a performance art festival. Discover the wonders of these incredible infrastructures that connect people and places. There's something quite timeless about it. Embark on a fascinating journey through the world of bridges. Thursdays on Discovery Asia. Khi chúng tôi mới đến, mọi người còn ngần ngại không muốn trò chuyện vì chúng tôi là người ngoài. Giờ, khi thấy họ đi cùng con cái trong rừng,
chúng tôi chia tay ra, lũ trẻ sẽ nắm tay và cùng chúng tôi đến trường học. Giáo dục không biên giới, Ấn Độ. Sâu trong trung tâm của khu rừng được bảo vệ ở Telangana, có nhà của người Kutikoya, một bộ lạc cổ xưa với tên gọi có nghĩa là con người. Các bộ lạc Kutikoya di cư đến đây từ Chhattisgarh. Họ tới đây khoảng 20-30 năm trước, xây nhà trong rừng và định cư. Nhóm người này sống kiểu nguyên thủy, nên những hỗ trợ của chính phủ không đến được với họ. Dù có thì cũng rất ít ỏi. Những thứ thiết yếu như thiết bị y tế thì họ không thể tiếp cận. Họ sống xa các khu chợ. Có thể họ sẽ được hỗ trợ nếu sống gần chợ hơn. Do sống xa các khu vực đầy đủ tiện nghi, việc đi lại ở đây rất khó khăn. Chính phủ khuyến khích họ nên rời khỏi rừng và sống gần các thị trấn hơn. Xây dựng một khu nhà cho họ sẽ cần thời gian. Họ nên sống gần các khu vực phát triển trước đã. Song các bộ lạc không đồng ý phương án này. Và để chính phủ thuyết phục được họ thì sẽ mất thêm nhiều thời gian. Khi chúng tôi đến ngôi làng này trong thời kỳ giãn cách năm 2020, cô lập và chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Santos, 26 tuổi, một sinh viên của Đại học Osmania, lần đầu gặp bộ lạc này trong một chuyến đi chụp ảnh. Anh sớm nhận ra trẻ em Kutikoya không được tiếp cận nền giáo dục. Với sự hỗ trợ của hai người bạn và một tổ chức phi chính phủ ở Hyderabad, Santos đã lập ra Trung tâm Hạnh phúc Trẻ Em BIêN. Chodi Mahesh, có. Ngày 1 tháng 7 năm 2020. Mahesh Chandru, có. Mathavisoni. Đọc lại nào. Con voi. Con voi. Trung tâm Hạnh phúc Trẻ Em BIêN được đặt tên theo Bhimrao Rami Ambedkar, một nhà cải cách xã hội. Anh tin rằng giáo dục sẽ khai sáng cho con người và thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp khác nhau. Thứ tồi tệ nhất ở Ấn Độ là luôn chúng tôi dưới dạng tên và họ. Nó liên tục được phản ánh trong xã hội. Nhìn chung, hệ thống đẳng cấp chỉ gây ra những vấn đề cho các cá nhân. Kể cả chuyện sống ở đâu cũng được quyết định theo đẳng cấp. Người Kutikoya thuộc danh sách bộ lạc được định danh, cụm từ để chỉ những nhóm kinh tế xã hội khó khăn nhất của Ấn Độ. Họ thường được gọi là Dalit, nghĩa là bị hỏng hay tiện dân. Rao Chandra và Sesindra Reddy sẽ đến đây dạy học. Việc này là vì các cháu và sự phát triển của các cháu. Bộ lạc Kutikoya ở Nelamphegu có 150 dân làng và 40 trẻ em. Ban đầu khi chúng tôi đến đây để phân phát nhu yếu phẩm thì họ chào đón chúng tôi. Nhưng chỉ được vài ngày. Chúng tôi không thể đến thường xuyên vì tình hình ở đây khác. Người ngoài đến đây và làm những việc khác lạ khiến người dân ở đây lo sợ. Chúng tôi muốn giành được lòng tin của họ trước.
Và để làm được điều đó, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với họ. Các em, đây là gì? Các em biết đây là gì không? Thỏ, thỏ. Còn trong tiếng Telugu, trong tiếng mẹ đẻ của các em thì sao? Đây là gì? Cá. Trong tiếng của các em, Malu. Tiếng Telugu nào? Nhìn lên đây nào. Còn cái này, các em thấy nó khi nào? Các em thấy nó ở đâu? Ở đây có khoảng 30 đứa trẻ dưới 8 tuổi. Chúng chỉ mặc quần ngắn và ngồi trên cây. Chúng tôi chia gạo và rau cho dân làng. Sau đó Santos nảy ra ý định lập một trường học ở đây. Và chúng tôi đã nhất trí. Trẻ em ở đây sống trong rừng sâu và không biết gì cả. Chúng thậm chí không biết đường đến làng bên cạnh hay cách mua đồ. Gần 90% học sinh của chúng tôi là thế hệ đầu tiên đi học trong gia đình của chúng. Bố mẹ lũ trẻ không quan tâm đến việc giáo dục con. Vì dẫu sao, họ cũng sống sâu trong rừng. Và rất khó để từ đây đi ra ngoài hàng ngày. Hệ thống trường nội trú là hoàn hảo dành cho lũ trẻ. Nhưng muốn vào được trường nội trú, chúng phải học đến lớp 2. Chúng tôi phải dạy bọn trẻ cho đến lúc đó. Tổ chức của chúng tôi cung cấp dịch vụ giáo dục từ tiền tiểu học cho trẻ 1 đến 6 tuổi, đến lớp 2 cho trẻ em 8 tuổi. Các trường học nội trú được chính phủ tài trợ và dạy học miễn phí cho trẻ em thuộc các bộ lạc bị định danh. Trẻ em học theo chương trình giảng dạy có sẵn và được cung cấp dụng cụ học tập. Đây là xe bò phải không? Đây là xe bò. Còn đây là cỗ chiến xa. Thế đây là gì? Một cây bút ạ. Một cây bút. Em dùng nó để làm gì? Đây là gì? Những con số ạ. Đúng rồi. Một thanh sô-cô-la có giá 2 rupee. Một gói bánh quy có giá 5 rupee. Nếu chúng tôi tiếp tục nỗ lực, dự án này sẽ có tiến triển và không dừng lại. Việc Santos và những người còn lại muốn làm ở đây là đúng đắn. Chỉ khi lũ trẻ chịu ra ngoài để đi học, thì thôn xóm của chúng mới phát triển được. Santos đã thuyết phục được những vị bố lão trong làng cho anh sử dụng chuồng dê để làm nơi dạy học cho trẻ em. Một nhúm muối. Muốn nấu canh thì cần có đậu lăng. Muốn làm bánh kép thì phải có gạo. Một số em thích vẽ nên chúng tôi để chúng tập vẽ. Em nào thích hát thì chúng tôi cho hát. Đó là cách để khuyến khích chúng tham gia các hoạt động.
Chúng tôi không có các tiết học và lớp học cố định. Các bài giảng thường dễ tiếp thu. Chúng tôi dạy bọn trẻ theo các cấp lớp 1, lớp 2, mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé dựa vào những cuốn sách này. Chúng tôi chỉ dạy theo những cuốn sách này. In the Sea of Taiwan, 7 celebrities form 2 teams to take part in one Wet n Wild competition. Emotions will swell, spirits may break. Who will paddle their way to victory? Do big things. Let's go kayaking. Fridays on Discovery Asia. I hope you are ready for a good time. I've invited some of my favorite celebrity friends. Yes, yes. To join me for an off-the-hook night of games all about food. I'm on the edge of my seat. From trivia that'll blow your mind. Peanut butter can be turned into diamonds. I'm going to say fact. Boom! To outrageous culinary challenges. I guess you'd say cloche, but no cigar. It's gonna be a blast. Guys, Ultimate Game Night premieres 31st March on Food Network. The family is divided in so many ways. Divorce has been hard. My dad has done a whole 180. I'm ready to start dating. I don't support that. Same. While we were gone, Mariah moved out. I have a family that doesn't accept me. You can't stop the fall. I tried and I tried. I'm done trying now. Welcome to Plathville. Tuesday nights at 9 on Eve. Searching around the globe, Huda Ali is on a mission to uncover the secrets behind glass skin and the perfect figure. Discover the strange and fascinating world of beauty, no matter what it takes. Cantik, berkilat. Beauty Detective premieres 31st March on Discovery Asia. Làng Baigepeta, Telangana. Đôi vợ chồng son Rao Chanda và Anusha Rao đã dạy học ở Trung tâm Hạnh phúc trẻ em BIêN từ tháng 7 năm 2020. Cặp đôi đang dạy học ở 2 trong 6 điểm trường làng thuộc trung tâm. Bọn trẻ có đến lớp thường xuyên không? Chúng có. Có đứa nào không đến lớp không? Không nhiều. Em nên đến tận nhà và thuyết phục chúng đến lớp. Em có đến, nhưng chúng toàn viện cớ là phải ra suối lấy nước. Nhớ đem sổ ghi chép. Em có đem rồi đây. Chúng ở trong túi rồi à? Ừ. Đủ rồi chứ? Gọi cho anh rồi đợi anh ở cổng trường nhé. Nhà chúng tôi ở Baigepeta. Anh ấy thả tôi ở Muslamapeta, cách đây 4 km. Rồi đi đến làng Nelamfagu. Làng Muslamapeta, Telangana. Làng Muslamapeta rất gần đường, còn làng Nelamfagu thì khó tiếp cận hơn do tán lá rậm và những con đường ngoằn ngoèo.
làng Nelamphegu, Telangana. Bộ lạc Kutikoya vốn là các nông dân và thợ thủ công đến từ Chhattisgarh nhưng đã chuyển tới Telangana để tìm cách kiếm thu nhập khác. Người dân ở Chhattisgarh thiếu nước dùng và không có việc làm. Do không thể trồng trọt đúng cách, họ di cư đến đây. Một vài người nói xung đột giữa cảnh sát và các nhóm phiến quân khiến họ gặp nhiều rắc rối. Người Kutikoya chỉ nói tiếng Koya và không hiểu ngôn ngữ chính thức của Telangana là tiếng Telugu. Thi thoảng lũ trẻ lại đổi về dùng ngôn ngữ bản địa, nên tôi đã học lỏm bằng cách nghe chúng nói chuyện. Giờ tôi hiểu được ngôn ngữ của chúng rồi. Tuy không nói được, nhưng tôi hiểu chúng nói gì. Nếu tôi gọi bọn trẻ là lũ khỉ mỗi khi chúng nghịch ngợm, chúng sẽ cười phá lên vì tôi đã kể cho chúng nhiều câu chuyện về nó. Như thế tôi mới khiến chúng tập trung được. Quả chuối, con bò, con ruồi. Chúng tôi còn dạy tiếng Anh cho chúng bằng cách mô tả những thứ chúng nhìn thấy xung quanh. Chúng không biết từ quả táo, nên chúng tôi phải giải thích bằng cách lấy ví dụ. L, viết tắt của lamp, ngọn đèn, vì chúng thắp đèn khi trời tối. Vì chúng không biết cây nến là gì. Chúng tôi dạy lũ trẻ cách lấy ví dụ trực quan về những vật quen thuộc. Chúng đã biết các từ tiếng Anh và tiếng Telugu, nên chúng tôi chuyển sang dạy các con số. Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Đại học Osmania, Hyderabad, Telangana. Santosh Essam lập ra Trung tâm Hạnh phúc trẻ em BIêN vào tháng 6 năm 2020 khi đang theo học ở Đại học Osmania. Anh vẫn đang tìm kiếm các nguồn tài chính để duy trì và bảo đảm sự phát triển của trung tâm. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta có buổi họp trực tuyến hàng tháng. Tôi muốn chia sẻ, cập nhật về tình hình của các điểm trường. Từ một điểm trường, ta đã mở rộng thành 6 điểm trường. Chúng tôi đã đưa mọi trẻ em được dạy dỗ đến các trường nội trú. Tổng cộng, chúng tôi đã đưa 65-66 em vào trường nội trú. Đầu tiên, xin chúc mừng anh đã mở điểm trường thứ 6. Anh và Cecilia đã rất nỗ lực. Chúng tôi hiểu những thách thức mà hai người đối mặt. Chúng tôi đang lên kế hoạch mở điểm trường thứ 7. Cảm ơn anh. Mạng xã hội là rất cần thiết để tạo ra một cộng đồng có chung quan điểm, sẵn lòng và đủ khả năng tài trợ các dự án cho trường học. Trung tâm nhận được các khoản đóng góp đều đặn từ khắp thế giới. Ban đầu chúng tôi chỉ làm tình nguyện và không cần chi tiêu gì. Có ngày chúng tôi tự bỏ tiền túi để đổ xăng cho xe máy. Khi dịch Covid-19 qua đi, chúng tôi quyết định vận hành nó như một trường học bình thường. Chúng tôi phải phân công một giáo viên thường trực đến đây lúc 9 rưỡi sáng và ở lại đến 3 rưỡi chiều. Vì tiêu tốn thời gian quý giá của họ, nên chúng tôi phải trả công cho họ. Tôi đã gặp khá nhiều người trên Instagram, trong đó có Tarun đang ở Mỹ. Anh ấy liên lạc với tôi. Tôi hỏi anh ấy muốn giúp thế nào.
Anh ấy nói sẽ quyên tặng 100.000 rupee. Nhưng tôi bảo anh ấy đừng đưa tiền cho tôi. Hãy cố tập hợp 10 người giống anh và quyên tặng một khoản hàng tháng. Nếu làm điều này đều đặn, trường chúng tôi sẽ hoạt động lâu dài. 6 điểm trường của BIêN phục vụ các bộ lạc trong rừng của Telangana và chỉ hoạt động nhờ tiền đóng góp. Naresh phụ trách các vấn đề quảng cáo và tài trợ cho trường. Lũ trẻ được chia thành 2 nhóm. Trẻ nhỏ vào một nhóm nhỏ. Những em đã biết một chút vào nhóm còn lại. Hai anh thật đáng nể khi làm việc này mà không chờ mong gì. Những người khác sẽ có động lực khi thấy những việc hai anh làm. Nếu được hỗ trợ, chúng ta có thể làm nhiều hơn. Rồi sẽ có người hỗ trợ. Một ngọn đèn thắp sáng cái khác. Tương tự, nếu chúng ta hỗ trợ một người, hiệu quả sẽ nhân lên nhiều lần. Hai anh đã giúp xóa mù chữ và dạy cho chúng kiến thức. Chúng tôi nhận được 60.000 rupee cho 6 điểm trường và đã tiêu 10.000 rupee cho mỗi điểm. Nhưng số tiền này chưa đủ. Nó chỉ đủ để trả lương cho các giáo viên. Chúng tôi chưa thể phát đồ ăn bổ dưỡng cho các em. Nếu mỗi trường có thêm 7.000 đến 8.000 rupee, không kể tiền lương, thì sẽ có đủ tiền để 6 điểm trường hoạt động. Chúng tôi không biết hỏi ai để có thêm vốn. Chúng tôi chỉ điều hành các điểm trường trên số tiền đã nhận được như mọi khi. Nguồn vốn có thêm sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm cho trẻ em. Suy dinh dưỡng là vấn đề cấp bách với bộ lạc Gutikoya. Thường thì lũ trẻ sẽ không chịu đến, nên chúng tôi phải dùng thứ gì đó để dụ chúng. Khi mới lập ra trường, chúng tôi hay cho bọn trẻ bánh quy và sô-cô-la. Chúng nên quen với việc được nhận khi chúng ở trường. Chỉ khi quen rồi, lũ trẻ mới đến trường đều đặn. Chúng tôi giúp chúng quen với trường học bằng cách cho chúng đồ ăn. Lúc ở nhà, chúng ăn uống thiếu thốn lắm, chỉ được ăn buổi sáng. Bữa chiều thì nhịn. Trẻ em nên được ăn đủ. Chúng tôi đang cố gắng làm điều đó. Ramadevi, cháu ngồi dịch sang bên nào. Cháu có ăn trứng đều đặn không? Ăn xong đi, rồi chú cho thêm một quả. Người lớn nghĩ chỉ ăn thức ăn ở trong rừng sẽ giúp chúng khỏe mạnh. Nhưng họ đã nhầm. Nếu đi sang làng khác hoặc vào thị trấn, họ sẽ tìm thấy mọi thứ. Nhưng họ không thể đến làng khác do không biết đường đi. Thế nên họ ăn những thứ tìm được gần nhà và sống như thế này. Họ không biết gì hết. Chính vì thế, họ cho con mình ăn những thứ họ tìm thấy. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân gây thiếu dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh. Susinda Reddy thuộc nhóm ban đầu lập ra trường học và là một trong 2 giáo viên ở Nelamfogu. Chuyên làm nông, Susinda tin vào việc truyền lại kiến thức cho thế hệ sau. Lấy dinh dưỡng làm ví dụ, họ có trồng cây, nhưng nếu được học hành, họ sẽ biết phải trồng nhiều loại cây. Vì họ chỉ trồng một loại cây quá phụ thuộc mùa mưa. Nếu được học, họ sẽ có kiến thức để trồng nhiều loại cây. Họ sẽ biết điều đó và bàn bạc cùng người khác. Giáo dục là thứ đem lại cho chúng ta sự can đảm, trí thông minh và nhận thức. Giáo dục sẽ đem đến những thay đổi mới. Sawadee class love.
searching around the globe. Huda Ali is on a mission to uncover the secrets behind glass skin and the perfect figure. Discover the strange and fascinating world of beauty. No matter what it takes. Cantik, berkilat. Beauty Detective premieres 31st March on Discovery Asia. Traveling with parents might seem like it's just filled with temples, selfies, sightseeing, and food. Not with this bunch. With unique experiences and exquisite cuisines. You won't want to miss this crazy adventure. Filled with memories to last a lifetime. Travel with Parents, Thursdays on the Asian Food Network. Medaram, Telangana, cách làng Nelam Thogu 3 tiếng đi xe. Các chuyện tiền nong sang một bên. Thứ tiếp theo mà ta cần là nhân lực. Đây là thứ quan trọng nhất. Gây quỹ thì cũng được, nhưng chúng ta cần người trực tiếp đến địa điểm. Lần nào cũng chỉ có 4 chúng ta cáng đáng mọi việc. Nhưng đôi khi rất khó khăn. Địa điểm quá xa. Nếu tìm được tình nguyện viên ở các vùng này thì sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn, vì không cần phải đến tận nơi. Trung tâm hạnh phúc trẻ em BIêN được lập ra bởi những người bạn nối khố Santos, Rao và Cecinda. Ngôi trường giờ có mặt ở 6 làng ở khu rừng được bảo vệ của Telangana để trao cơ hội học tập cho trẻ em. Vợ của Rao là Anusa cũng tham gia sau vài tháng. Tôi tỉnh dậy lúc 5 rưỡi sáng và ra ruộng, xem nguồn nước có còn nguyên không, xem có việc gì cần làm không. Tôi về nhà lúc 8 giờ sáng, tắm rửa, rồi đến trường lúc 9 giờ sáng. Làng Muslim Mapera, Telangana. Nhà tôi có một trang trại. Chúng tôi hay trồng lúa ở đó. Mất khoảng 3 tháng. Trong lúc chăm dụng lúa, chúng tôi đến các trường dạy học. Đôi khi tôi bắt đầu giờ dậy lúc 10 giờ hoặc 10 rưỡi sáng. Khi tôi hỏi bọn trẻ vì sao lại đến muộn, chúng nói phải ra suối. Vì biết hoàn cảnh của chúng rồi nên tôi không thể nói gì. Tôi chỉ đành dặn chúng dậy sớm hơn, trừ ngày Chủ nhật. Nhưng thật ra chúng còn chẳng phân biệt được các ngày trong tuần. Chủ nhật thì chúng được ngủ muộn hơn vì không phải đi học. Lũ trẻ thường tập trung lúc 10 giờ sáng và lớp học bắt đầu. Một đứa sẽ đi tập hợp tất cả lại. Sau đó tôi sẽ bắt đầu bài giảng. Tôi từng ghé thăm nơi này một lần cùng chồng. Tôi không ngờ trẻ em có thể lớn lên như thế này khi không biết tiếng Telugu hay bất cứ thứ gì. Chúng không biết cửa hàng là gì hay nó từ đâu ra. Sau 3 tháng, chúng tôi nghe về một buổi khai trương ở Muslim Mapeta. Tôi không chần chừ gì mà tham gia ngay. Tôi phải giúp bọn trẻ. Chúng không biết gì cả. Tôi muốn dạy cho bọn trẻ mọi thứ mà tôi biết. Ba mươi, 32, 60,
62. Giáo viên đến đây dạy học không chỉ vì đồng lương, chỉ những người có quyết tâm theo đuổi, bất kể có chuyện gì xảy ra mới sẵn sàng làm công việc này. Chúng tôi cũng cố tìm những người như thế. Nhiều người tìm đến chúng tôi xin làm tình nguyện viên. Họ biết có nguy hiểm trong những cánh rừng này. Chúng tôi còn thấy lợn rừng trên đường đến trường học. Chúng rất hung dữ. Một trong các giáo viên của chúng tôi từng thấy một con gấu. Nhưng chúng tôi không tìm đủ tình nguyện viên để dạy học trong ngôi làng cách đó 5-6 km. Dù rất quan tâm, nhưng họ vẫn phải rút lui vì ở quá xa. Chúng tôi nhiều lần gặp phải vấn đề này. Quả chuối, con bò, ngôi nhà. Kể cả khi bọn trẻ muốn đi học, bố mẹ chúng vẫn ngăn chúng đến trường và bắt chúng đi làm ruộng, chăn cừu và chăn dê. Họ muốn con cái sau này sẽ giống mình. Nhưng chúng tôi đã khuyên họ không nên như thế. Khi chúng tôi động viên hãy cho con đến trường học, họ từ chối ngay lập tức. Họ chỉ muốn giữ con cái bên mình. Khi hiểu ra điều này, chúng tôi quyết định đưa trường học đến chỗ họ. Chúng tôi hứa sẽ dạy học cho lũ trẻ và giúp chúng sau này vào được trường nội trú. Sau khi có trường học, họ không còn ngăn cản chúng tôi nữa. Chưa từng rời khỏi rừng Telangana, bộ lạc QUY彙không muốn con cái mình phải đi xa. Tại Nilamphuru này, có một cô bé tên là Rajama. Cô bé muốn đi học, nhưng bố mẹ lại muốn con gái mình đi làm. Thế là cô bé bỏ học. Khi chúng tôi hỏi vì sao lại nghỉ học, cô bé nói vì bố mẹ muốn nó đi làm. Chúng tôi vẫn khuyên họ đừng bắt con cái đi làm, nhưng họ muốn có thêm tiền. Nếu chỉ có bố mẹ thì họ kiếm được 400 rupee, nhưng nếu dẫn theo cả con cái, họ sẽ được trả 600 rupee. Họ suy nghĩ như vậy đấy. Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của cô bé. Trẻ em mới 8-9 tuổi đã phải đi làm với bố mẹ rồi. Vì cả gia đình đều dựa vào sức lao động. Cô bé mới 7 tuổi. Cô bé rất muốn đi học, nhưng vì bố mẹ không đồng ý, cô bé đành ở nhà. Tôi từng thấy cô bé nấu ăn, dọn dẹp. Nhưng ở độ tuổi này thì đi học là hợp lý nhất. Vì họ không hiểu về giáo dục, chúng tôi đến đây để giúp họ nhận thức được những lợi ích của nó. Giáo dục không chỉ là học hành, không ai mua bán được. Bạn có thể nhận chứng chỉ, nhưng không thể mua kiến thức. Không ai có thể cướp nó từ tay bạn. Giáo dục cũng là một dạng can đảm. Đầu tiên nó là một bông hoa, sau đó là quả xanh, cuối cùng là quả chín. Searching around the globe, Huda Ali is on a mission to uncover the secrets behind glass skin and the perfect figure. Discover the strange and fascinating world of beauty, no matter what it takes. Cantik, berkilat. Beauty Detective premieres 31st March on Discovery Asia. Hungry for an adventure?
Michelin-starred chef Curtis Stone is here to take you on a field trip across the world in search of culinary inspiration. From bustling streets to hidden gems, discover the flavors of the globe like never before. It's fantastic. I ate some of the most delicious things, and the only thing that could be better than what I ate were the people that I met. Field Trip with Curtis Stone, a new series.